హాయ్ అండి, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు సమేధ వ్లాగ్స్. అందరు ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? నేనైతే నా డేని లెమన్ వాటర్తో అయితే స్టార్ట్ చేశాను. రెగ్యులర్గా నేను ఈ హాట్ వాటర్ని అయితే కంపల్సరీ తీసుకుంటానండి. ఇది తీసుకున్న తర్వాత నా వర్క్ అన్నది స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇట్లా రోజు ఉదయాన్నే తాగటం వల్ల కూడా హెల్త్కి చాలా మంచిది కదండి. అందుకోసం అనేసి నేను డైలీ ఇదైతే తీసుకుంటాను. మన బాడీలో ఉన్న ఫ్యాట్ అంతా కూడా కరిగిపోతుందండి. ఏదో ఇది తాగిన వెంటనే కొంచెం ఎనర్జీ వచ్చినట్లు అనేసి అనిపిస్తుంది. డైజెషన్ కూడా బాగా అవుతుంది. ఈ హాట్ వాటర్లోకి కొంచెం లెమన్, ఒక స్పూన్ తేనె వేసుకొని ఇట్లా తాగేస్తే సరిపోతుంది. చూడండి, లెమన్ విత్ హనీ వాటర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. పిల్లలకి జ్యూస్ అయితే రెడీ చేసేసానండి. పిల్లలు జ్యూస్ తాగేసి స్కూల్కి అయితే వెళ్ళిపోతారు. హాఫ్ డేస్ కదండి, లంచ్ బాక్స్ అయితే ఏం లేదు. మధ్యాహ్నం వాళ్ళు స్కూల్ నుంచి వచ్చేటప్పటికి నేనైతే లంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తానండి. పిల్లలైతే స్కూల్కి వెళ్ళిపోయారు. ఈరోజు నేను మా వారు కలిసి చికెన్ బిర్యానీ అయితే ప్రిపేర్ చేసామండి పిల్లల కోసం. దీనికోసం మేము ఒక 2.5 kg చికెన్ అయితే తీసుకున్నాను. దాంట్లో ఒక 10 గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకున్నాను. ఈ గ్రీన్ చిల్లీ, పుదీనా అన్నది మనం మిక్సీ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 3 కట్టలు అయితే పుదీనా తీసుకున్నాను. ఈ రెండింటిని వాష్ చేసుకొని మిక్సీలో వేసుకుంటున్నాను. వాష్ చేసుకున్న రైస్లోకి ఇక్కడ 2 టేబుల్ స్పూన్ అయితే రెడ్ చిల్లీ వేసుకున్నాను. మనం ఆల్రెడీ గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కారం చూసుకొని వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఒక 1.5 టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి పసుపు వేసుకున్నాను. ఒక టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి ధనియాల పొడి, ఒక టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, కొద్దిగా కసూరి మేతి వేసుకున్నాను. హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పెప్పర్ కూడా వేసుకున్నాను. టేస్ట్కి సరిపడా కారం, సాల్ట్ అయితే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే వేసుకొని ఇది మంచిగా కలుపుకోవాలి. ప్రతి ఒక్క పీస్కి ఈ మసాలా అన్నది పట్టాలండి. ఇప్పుడు ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న గ్రీన్ చిల్లీ, పుదీనా పేస్ట్ని అయితే దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా అయితే మిక్స్ చేసుకోవాలి. వాటర్ ఏమీ యాడ్ చేయవసరం లేదు.
ఇక్కడ నేను ఒక లెమన్ అయితే వేసుకుంటున్నాను. మనం సీడ్స్ లేకుండా ఈ లెమన్ జ్యూస్ అన్నది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఒక పావు కప్పు పెరుగు అయితే తీసుకున్నానండి. ఇట్లా కర్డ్ అన్నది యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి చాలా జ్యూసీగా వస్తుంది. ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మసాలా మొత్తాన్ని. పీస్కి ఈ విధంగా మసాలా అన్నది అయితే పట్టించాలి. ఈ విధంగా కలిపిన తర్వాత పైన కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ అయితే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా మ్యాగ్నేట్ చేసుకున్న దాన్ని మనం ఒక 3 అవర్స్ వరకు అయితే మ్యాగ్నేట్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు నేను ఒక 3 ఆనియన్స్ అయితే సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. దాన్ని ఇట్లాగా ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనకి గోల్డెన్ ఎల్లో కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎక్కువగా ఆనియన్స్ అన్నవి ఫ్రై అయితే మనకి చేదు అన్నది వస్తుందండి. ఈ కలర్లో వస్తే సరిపోతుంది మనకి. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్లేట్లోకి అయితే తీసుకుంటున్నాను. మనకి చికెన్ అన్నది ఎంతసేపు మ్యాగ్నేట్ అయితే అంత జ్యూసీగా వస్తుందండి. ఓవర్ నైట్ అయినా కానీ నానబెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను 1 కేజీ బాస్మతి రైస్ అయితే తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు ఈ రైస్ బాయిల్ చేయడం కోసం నేను ముందుగా వాటర్లు తీసుకొని ఆ వాటర్లోకి మన బిర్యానీకి వేసే మసాలాలన్నీ వేసుకోవాలి. రైస్ మనం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి. కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసింది మా వారేనండి. మా వారు ఈరోజు ఇంట్లోనే ఉన్నారు. ఇక్కడైతే 1 టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి గీ యాడ్ చేసుకున్నాము. బిర్యానీ అంటే ఆయన సూపర్ టేస్టీగా చేస్తూ ఉంటారు, అందుకే ఇప్పుడు ఆయనే చేస్తారు. ఇక్కడ ఒక గుప్పెడు పుదీనా అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను.
రైస్ బాయిల్ చేసేటప్పుడు మనం కొంచెం సాల్ట్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ ఒక గుప్పెడు జీడిపప్పు అయితే యాడ్ చేసుకుంటున్నాము. కొన్ని గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా, అంటే ఒక 4-5 తీసుకున్నామండి. ఈ వాటర్ ఉన్నది బాయిల్ అయిన తర్వాత ముందుగా మనం నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ ఉంటుంది కదండి, అది వాటర్లోకి వేసుకోవాలి. మనకి 70% కుక్ అయితే సరిపోతుందండి రైస్ అన్నది. చూడండి, ఇప్పుడు దీన్ని అయితే స్ట్రైన్ చేసుకుంటున్నాము. రైస్ మనకి 70% అయితే కుక్ అయిపోయింది. ఈ రైస్ని ముందుగా మనం మ్యాగ్నేట్ చేసుకున్న చికెన్లోకి అయితే ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలండి. ముందుగా ఇక్కడ ఫ్రై చేసిన ఆనియన్స్ అయితే ఈ చికెన్ మీద వేస్తున్నారు. మేము ఇక్కడ తీసుకుంది ఒక కేజీ రైసే కాబట్టి మాకు ఒక లేయర్ అయితే సరిపోయిందండి. బాయిల్ చేసిన రైస్ని అయితే చికెన్ మీద వేసేసారు. ఆ రైస్ మీద ఫ్రై చేసిన ఆనియన్స్ వేసి అట్లానే కొంచెం పుదీనా కూడా వేస్తున్నారు. దీని మీద ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్లు గీ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ముందుగా మనం స్ట్రైన్ చేసిన రైస్లోకి వాటర్ ఉంటాయి కదండి, ఆ వాటర్ని అయితే దీంట్లోకి యాడ్ చేసుకున్నాం. ఆల్రెడీ మసాలా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వాటరే యాడ్ చేసుకుంటున్నారు, వేరే వాటర్ అయితే తీసుకోవట్లేదు. దీని మీద ఇప్పుడు మేము ఈరోజు 2 కలర్స్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నామండి. మా బాబు 2 కలర్స్ యాడ్ చేయమనేసి చెప్పి వెళ్ళాడు. దానికోసం అనేసి లైట్ ఆరెంజ్ కలరు, గ్రీన్ కలర్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాము. మా బాబుకి బ్లాక్ కలర్ కావాలనేసి చెప్పి వెళ్ళాడు. పిల్లలు ఏది అడిగితే అది చేసి పెడితే వాళ్ళు తింటుంటే మనకు తృప్తిగా ఉంటుంది కదండి. అందుకోసమని వాడు అడిగింది చేసి పెడుతున్నాము ఈరోజు. మనకి లోపల చికెన్ కూడా ఉడకాలి కాబట్టి వాటర్ అన్నది చూసి యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ కొంచెం మందంగా ఉన్న టవల్ని అయితే వేసుకుంటున్నాము ఆవిరిపోకుండా. దీని మీద కొంచెం వెయిట్ పెట్టేసి మనం ఒక 30 మినిట్స్ అయితే రైస్ అన్నది కుక్ చేసుకోవాలి. చూడండి, మనకి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ బిర్యానీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. రైస్ అన్నది ఎంత పుల్లలుగా వచ్చిందో ఒకసారి మీరు కూడా చూడండి. ఎక్కడ రైస్ అన్నది ముద్దలుగా రాలేదు. చికెన్ అయితే చాలా జ్యూసీగా వచ్చింది.
ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చికెన్ బిర్యానీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరొక వీడియోతోటి మిమ్మల్ని కలుస్తానండి. మరి అప్పటి వరకు ఉంటానండి. టేక్ కేర్, బాయ్.